Bah voilà les gars, on se retrouve pour une vidéo, on va faire un peu de route, puis on va s'amuser à prendre les virages. Bon bah là on regarde si on a de l'essence. Là on est 4 motards, 2 bêta, une Rieju et une Cherco. Mon embrayage il patine. T'entends? Ça fait oui. Casse les couilles. Ah bah sinon mon gars quand vous m'avez doublé. Quoi? Oh attends, ça coule pas là? Non là. C'est du liquide de refroidissement. Je peux pas ouvrir là, ça va tout. Ça va éclabousser. Everything I have came from sacrificing everything. I traded working 9 to 5 for the minimum for working non-stop. So my life be like a cinema screen. But in the end I wouldn't have it any other way. Got on my knees and put rap to work is what I prayed. And that was happening, crunching numbers like Captain a serial killer. What the fuck was that? My birds were truly passionate to serve. Not only masses but curves, not just the hood but the birds. Know you hear it every time I grace
Ouais, toi. Ah, du ticketing. Salut. Hein? T'as pas montré le vidéo ce soir. Mon doux. Hein? The kid you shitted on is telling you to wipe his ass. Bah voilà les gars, on est le soir là, il est plus de 1h du mat, on sort d'une grosse soirée là. Bon bah vous verrez pas grand chose à part la nuit noire quoi. Voilà la lumière. Putain il fait hyper fort. Bon regarde un coup s'il n'y a pas les gendarmes parce que je me suis fait arrêter dans le début de soirée par la gendarmerie. Bon voilà on va arriver. One time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. One time for a young nigga with $1 and a dream, and these Nikes on my feet, trying to stay about the streets. So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats, set her on the concrete, submitting my future while they were focused on what they cheap. But shit, I'm like a cheap head honcho.